with the Django Middleware. So what is this middleware means? General ga up to now, these many days, based on our discussion, everybody thinking about he is the end user. Based on our explanation, our classes, ఇది Django server అనుకోండి. This is the server. ఈ సర్వర్ లో we have tried the views, models, templates అన్నీ ఉన్నాయి. Up to now, whatever you know, the request flow starting given one diagram. End user will send what end user will send to the server? Request. The requested URL will goes to first ఇదంతా server side background లో first it will goes to the which file? urls.py. మీ URL if it is available అక్కడి నుంచి it will goes to which file? views.py కలిపి ఒక URL ఉంటే that URL is a mapping to one view, it will goes to view. View లో మనం కామన్ గా we have to write one statement last లో. What is the statement? Return. అయితే HTTP రెస్పాన్స్ లేదా రెండర్ HTML ఫైల్ ఆప్షన్. సో ఆటోమేటికల్గా యూజర్ విల్ గెట్ ఇది ఫ్లో. వాట్ యూజర్ గెటింగ్? రెస్పాన్స్. సో ఐ విల్ సెండ్ వన్ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్. First it will goes to urls.py. It will goes to corresponding view. View executed. If the view return HTTP response or HTML file, it will be returned. ఇదే మనకి ఇప్పటి వరకు తెలిసిన స్టోరీ జనరల్గా. ఎస్ అవునా? ఎస్ అవునా కదే? సిరీస్ చూస్తున్నా. ఇదే మనకు తెలిసింది ఇప్పుడు దాకా. ఐఎమ్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్, గోస్ టు యూఆర్ఎల్స్, గోస్ టు ద వ్యూ. వ్యూ నుంచి మోడల్ ఉంటే మోడల్, HTML రిటర్న్ చేస్తుంది. బట్ దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ సమ్ స్టోరీ విల్ బి దేర్. దట్ ఈస్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ సార్ డైరెక్ట్గా నెవర్ గోస్ టు ద సర్వర్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ విల్ గోస్ టు వన్ పర్సన్. ఇక్కడ సమ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ విల్ బి డన్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. గోస్ టు ద యూఆర్ఎల్స్, గోస్ టు ద వ్యూస్, రిటర్న్ the response coming to first this person. He will do something changes and we are getting response. Idi who is this person? This person is called as, what is this person? Middleware. ఇప్పుడు వరకు మనకు తెలియదు ఆ ప్రాసెస్. మనం ఏంటంటే అప్ టు నౌ రిక్వెస్ట్ విల్ గోస్ టు సర్వర్, సర్వర్ విల్ డూ సంథింగ్, సర్వర్ ఈస్ సెండింగ్ రెస్పాన్స్. నో, ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ద మిడిల్వేర్. ఇన్ దట్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ విల్ బీ డన్. తర్వాత డైరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ విల్ గోస్ టు యూఆర్ఎల్స్. అక్కడి నుంచి వ్యూ విల్ సెండ్ ద రెస్పాన్స్. దట్ రెస్పాన్స్ విల్ బి డూ ద పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. దిస్ రెస్పాన్స్ విల్ బి పాసింగ్ టు ఎండ్ యూజర్. ఇది ఎగ్జాక్ట్ డయాగ్రామ్. మరి వేర్ ఈస్ మిడిల్వేర్ మీన్స్ బై డిఫాల్ట్ సమ్ మిడిల్వేర్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్, బట్ ఇప్పుడు ద కస్టమ్ మిడిల్వేర్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఇన్ యువర్ పైథాన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, జనరల్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్? ఎన్ని? 2 are there: predefined, user defined. Predefined అంటే జీరో డివిజన్ ఎర్రర్, టైప్ ఎర్రర్, వాల్యూ ఎర్రర్ అవన్నీ కూడా. యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ ప్రోగ్రామ్, ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ద రైజ్ కీవర్డ్. ఇక్కడ కూడా సేమ్. అప్ టు నో ఆల్రెడీ మిడిల్ వేర్స్ ఆర్ దేర్, బట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్డ్ మిడిల్ వేర్స్. ఎక్కడ కూడా కష్టం లేవు. నవ్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్డ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ మిడిల్ వేర్ కాన్సెప్ట్. సరే, ఇప్పుడు దాకా ఉన్న దానిలో వేర్ ఈస్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ మిడిల్ వేర్ అంటే చెక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్టర్డే ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా,
అయ్యా కంప్లైంట్ బై ఏంటి ఇదేంటి ఇప్పుడు హ్యాపీ ఇప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమంటాం మళ్ళీ 12th చాప్టర్ చెప్పలేదంట దీని తర్వాత చెప్పకూడదు అది చెప్పొచ్చు కదా సో సిడి జాంగో 12th December సిడి ఓఆర్ఎం ప్రాజెక్ట్ సార్ పీవై manage.py రన్ సర్వర్ సార్ చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ ఎనీ వన్ ఇదిగోండి కాపీ ద యువర్ కాపీ దిస్ సార్ ఇది నేను సెండ్ చేస్తున్న యుఆర్ఎల్ ఏంటిది జస్ట్ అప్ టు ఇక్కడ వరకే చూడండి లైన్ నెంబర్ 5 http/127.0.0.1:800 ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ వరకే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ నెంబరు శాలరీ ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను అన్ని మార్చాం కదా అవుట్పుట్ మర్చిపోండి ఐఎమ్ కాపింగ్ దిస్ యుఆర్ఎల్ కాపీ దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్స్ యుఆర్ఎల్ ఇప్పుడు 5కి 6కి ఏమన్నా తేడా ఉందా అవునా కదా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ నేను స్లాష్ ఎంటర్ చేశానా లేదు మరి హూ ఇస్ ఎంటరింగ్ దిస్ స్లాష్ మిడిల్వేర్ పైచార్మ్ కూడా కావాలి 1 minute ఇప్పుడు మళ్ళీ మై రిక్వెస్టెడ్ యుఆర్ఎల్ సార్ కాపీ నేను ఫంక్షన్ ఏంటి మంది ఏ జీజీ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఓకే ఇది రిక్వెస్టెడ్ యుఆర్ఎల్ కాపీ పేస్ట్ ఇట్ ఎంటర్ నౌ ఇప్పుడు స్లాష్ మరి ఎవరు యాడ్ చేస్తున్నారు ఈ స్లాష్ మరి హూ ఇస్ దట్ పర్సన్ మీన్స్ సెట్టింగ్స్ ఇదిగోండి మిడిల్ వేర్స్ హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ హూ ఇస్ ద పర్సన్ కామన్ మిడిల్వేర్ కెన్ యాడ్ అంటే రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి ఆఫ్టర్ దట్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఏ స్లాష్ విల్ బి యాడెడ్ దేర్ వెనెవర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ ద ఫామ్ మనకి ఎక్కడెక్కడన్నా ఫామ్స్ ఉన్నాయా లేవు కదా if you submit any form whenever I'm using curling brace curling percentage CSRF token security purpose who is the responsible to do that CSRF come to settings ఎవరు CSRF middleware then disable చేసి you can run program your program not executed మరో పని చేద్దాం ఇక్కడ go to admin అసలు who is the user name దీనికి ఒక యూజర్ ఉన్నాడు కదా యూజర్ యా who is the what is the user name Mahesh is the user అంటే he is sending request I am asking as every time who is sending request I want to ask to the Django go to the views agg function yeah I want to print who is that user request dot user agg go to here who is the user printed not printed మరి ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అది ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ జాగ్రత్తగా సో అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మిడిల్ వేర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to go to settings he is the 48th line I'm commenting అంటే authentication middleware is not working now send the request save this send request you are getting error immediately come to here ఏది మహేష్ ఏది ఇదిగోండి ఎర్రర్ Django country path middleware authentication middleware must be in order use of the admin applications
అంటే ఎవరు రిక్వెస్టెడ్ యూజర్? ఇందాక ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద యూజర్ హూ ఈ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్. ఎవరు? హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్? అథెంటికేషన్ మిడిల్ వేర్. అదే లేకపోతే రన్ అవ్వదు. సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ డిజేబుల్ చేయండి. యూ కెన్ సబ్మిట్ ఎనీ ఫామ్. అవ్వదు. సారీ బాస్, మిడిల్ వేర్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఇందాక ఆ స్లాష్ కామన్ మిడిల్ వేర్ యూ కెన్. సో మిడిల్ వేర్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. ఇదిగోండి ఇప్పుడు అన్కమెంట్ ఇట్. నౌ రీఫ్రెష్. నౌ కమ్ టు హియర్. హూ ఇస్ ద యూజర్? మహేష్. అంటే ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ మిడిల్ వేర్స్ ఆర్ వర్కింగ్. Now onwards, I have to implement my own middlewares. I have to customize it into these setting. Sir, already every time I'm using starting when I create application. What is test app? Our application or no? What about admin authentication content types? Predefined. I want already installed apps. ఇప్పుడు I want my already middlewares are there. I want to add my own. If database is there, yes. Predefined database, SQLite. If I want to use MySQL, Oracle, can I configure or no? Same concept. Middleware also. ఈ జాంగో మర్చిపోండి. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్గా కమ్ టు హియర్. గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేయాలి. http://google.com. అంతేనా కదా? ఎస్. కాపీ. జస్ట్ మీ అండర్స్టాండ్ కోసం ఐఎమ్ కాపీ. ఇది నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న యూఆర్ఎల్ google.com అన్న. ఓకే, ఎంటర్. వచ్చింది యూఆర్ఎల్. కాపీ, పేస్ట్ ఇట్. ఏం తేడా? ఏం తేడా ఉందా లేదా? ఏముంది? హెచ్టిటిపి నేను ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్, వాడు ఇచ్చింది హెచ్టిటిపిఎస్. హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్? వీడు. ఎవడు? సెక్యూరిటీ మిడిల్ వేర్. సో అంటే ఆల్రెడీ మిడిల్ వేర్ ఈజ్ వర్కింగ్, బట్ వీ డోంట్ నో అబౌట్ దోస్ మిడిల్ వేర్స్. నౌ ఐ హ్యావ్ టు కన్ఫిగర్ విత్ అవర్ ఓన్ మిడిల్ వేర్స్. వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ మిడిల్ వేర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. I will tell with examples, okay? Middleware. Now, yet pre-processing of the request, or yet post-processing of the, ఇది ఇప్పుడు 13th అంటే ఇంకొంది ఓన్లీ ఒకటేగా, 14th ఒకటే. ఇంకా మనం 14 చాప్టర్సే కదా. 13th అయిపోయింది, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఒకటి ఉంది 14th. At pre-processing of request or at post-processing of the request, if we want to perform any activity automatically, then we should go for middleware. జావాలో సర్వ్లెట్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, సేమ్ ఇదే అనమాట. అక్కడ సర్వ్లెట్స్ అంటాడు, ఇక్కడ మనం మిడిల్ వేర్ అన్నాం. అంతే తేడా. కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్. If I send request HTTP, it is added slash. If I send AGG URL, it is added one slash. Who is responsible? Common middleware. Is the responsible? Who is adding that last slash? Submitting the form, CSRF. He is the response. ఇది లేకపోతే your form is not submitted.
Authentication middleware. And who is sending your request? I want to see the who is the requested user చూడాలి అంటే అథెంటికేషన్ మిడిల్వేర్ ఉండాలి, లేకపోతే ఇట్ వోంట్ డిస్ప్లే. http కాస్త కన్వర్ట్ https security middleware. So up to now these middlewares we have. So user request always send to the middleware first. వ్యూ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ కూడా ఫస్ట్ ఇట్ విల్ సెండ్ టు ద middleware. Then only user is receiving. That is the flow. So middleware concept is applicable for every incoming request, outgoing response compulsory. Applicable for every incoming request and outgoing response. ఇవి ప్రీడిఫైన్డ్. ఇప్పుడు ఐ హావ్ టు కన్ఫిగర్ మై ఓన్ మిడిల్వేర్స్. సరే, జనరల్గా ఇన్ పైథాన్లో ఆల్రెడీ వీ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. There is 4 classes are there. A, B, C, D, 4 classes ఉన్నాయి. B కి A is the parent, C కి A is the parent, D కి B and D కి C. Who is the parent for A?
ఏకి పేరెంట్ ఎవరు? ఇఫ్ ఎనీ క్లాస్ డస్ నాట్ కంటైన్ పేరెంట్ క్లాస్, బై డిఫాల్ట్గా జావాలో కానీ పైథాన్లో కానీ పేరెంట్ క్లాస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. అందుకనే కెన్ ఐ రైట్ లైక్ ది స్టేట్మెంట్ క్లాస్ ఏ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, ఆర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్ క్లాస్ ఏ, బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నో? ఎస్. క్లాస్ బి, బికి పేరెంట్ ఉంది కదా, హూ ఇస్ ద పేరెంట్? ఏ. క్లాస్ సి, సికి హూ ఇస్ ద పేరెంట్? ఏ. అంటే ఏ ఈజ్ ద పేరెంట్ ఫర్ ద బి, ఏ ఈజ్ ద పేరెంట్ ఫర్ ద సి, ఏకి ఎవరు లేరు కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద పేరెంట్ బై డిఫాల్ట్? ఆబ్జెక్ట్. సేమ్ స్టోరీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ఎనీ మిడిల్వేర్, డిఫైన్ వన్ పైథాన్ క్లాస్. వాట్ ఇస్ ద పైథాన్ క్లాస్? కస్టమ్ మిడిల్వేర్. అంటే కస్టమ్ మిడిల్వేర్. హూ ఇస్ ద పేరెంట్? ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద పేరెంట్. ఇలా ఇచ్చినా ఓకే సార్, అవసరం లేదు బై డిఫాల్ట్గా ఆబ్జెక్టే కాబట్టి కస్టమ్ మిడిల్వేర్. బోత్ ఆర్ సేమా కాదా? రైట్ యువర్ కోడ్. దిస్ పైథాన్ క్లాస్ కంటైన్ టూ మ్యాండేటరీ మెథడ్స్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఆల్రెడీ యూ నో, ఎనీ క్లాస్లో ఉండే మెథడే. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? కన్స్ట్రక్టర్. వెన్ జనరల్గా పైథాన్లో వెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ at the time of object creation. సో ఇప్పుడు కూడా వెన్ ఎవర్ సర్వర్ స్టార్టెడ్, ఆటోమేటికల్గా కన్స్ట్రక్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అనమాట. సో ఇనిట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇది, అండ్ వన్ మోర్ మెథడ్ ఈస్ దేర్, దట్ మెథడ్ ఐ విల్ టెల్, కాల్. ఇవి టూ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎవర్ క్లాస్. ఈ రెండింటిని హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అనమాట. ఐ విల్ టెల్ నౌ హౌ టు డిఫైన్ దట్ వన్. ఎస్డే రాంగ్ నోట్స్ అప్లోడ్ చేసావేంటి? ఎస్డే నోట్స్ చూడలేదు ఎవరు? కరెక్టేనా? మరేం నేను ఎస్డే ఏం కాన్సెప్ట్? ఓఆర్ఎం. పాత నోట్స్ ఏమైనా అప్లోడ్ చేస్తేనేంటి? 9. హౌ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ ఇదే కదా నేను స్టార్ట్ చేసింది. నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రేమ్ అంటే ఈ నేమ్, ఈ శాల్యూ, వాల్యూస్, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్, అప్డేటా? ఏమో అప్డేట్ ఏముందా బాబు? వన్స్ యూ టేక్ సింగిల్ ఎంప్లాయీ, ఇఫ్ నెంబర్ నేమ్ చేంజ్ అంటే ఏం చేయాలి? ఈ డాట్ ఈ నేమ్ ఈక్వల్ నేమ్ మారిస్తే అప్డేట్ అయ్యింది కదా. సరిపోయింది స్వామి. సరే నౌ we have to configure one middleware also. Middleware structure. Middleware structure. Every customized middleware is a Python class and it is the child class of object. Every customized middleware is a Python class. By default, it is child class of object. So, class A object and rasina okay. If you are not mentioned class A enough, no parent for A, by default parent for A is object.
This Python class should contain two mandatory methods. Compulsory two you have to implement in your class. First one, def underscore underscore init, self comma get underscore response is the function. Underscore underscore is a constructor. First argument is the self, second one is the function. And it will send response from one level to next level and responsible to read the response from the function returned to the person. ఇది ఫస్ట్ మెథడ్. Get underscore response is a function which can be used to request to the next level. ఒక request ni passing to the next level and take the response from there, return to the person. So init method executed only one time at the time of object creation. When object is created, whenever you can start the server. So you can send 100 requests, but this method executed only one time. This will be executed only once. Creating middleware class object. So at the time of server start అయినప్పుడు, whatever your Python class you created, that class object created, whenever object created, we know constructor executed. So this method executed one time. What is the second method? రెండో మెథడ్ underscore call underscore. First argument is the self, second argument your request. Underscore call. Self is pointing to correct class object. Whatever user sending request, that request is the second argument. Init method executed only one time, but call method executed for every request compulsory. If user sending 100 times request, 100 times this method executed. A request ki pre-processing, post-processing will be done in this case only. So the first one is, this method will be executed for every request.
separately. What is the code for pre-processing? The code for pre-processing of request. What is the code? Take one variable. Response equal to self is pointing to current class object dot. What is the method name, function name, get underscore response of request. Ante this request will be goes to the next level. For example, just starting a given diagram, na, one user will be there. First, he will send the request. This request will be coming to this one, ante middleware. Middleware వచ్చింది request. From middleware to it will goes to the server. You Django server. ఇప్పుడు this method ఏం చేస్తుంది? Self dot get response request. Whatever request I am sending, whatever pre-processing is there, it will be done. Send to server. And server will use response. ఈ రెస్పాన్స్ కి పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ విల్ బి డన్ సెండ్ టు ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ జరిగేది మిడిల్వేర్. సో హూ విల్ టేక్ కేర్ దిస్ మెథడ్? గెట్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ టు సర్వర్, టేక్ ద రెస్పాన్స్ సెండ్ టు యూజర్ అన్నమాట. ఇది మొత్తం డన్ బై దిస్ ఫంక్షన్. వాట్ ఎవర్ రెస్పాన్స్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, by using return keyword you can response. With example I will give where exactly where is middleware in one application, 2-3 applications I will tell. Present theoretical, this is the this line what it will do. This will be trigger the request to the next level. అంటే సర్వర్ కి మూవ్ చేస్తుంది. Whatever server given response, how to send, return is the keyword. Code is called as code for post processing. జస్ట్ వచ్చిన రెస్పాన్స్ రిటర్న్ చేయండి అంతే, బై యూజింగ్ రిటర్న్ కీవర్డ్. యూ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇవి 2 మెథడ్స్. గెట్ రెస్పాన్స్ కదా ఇది, సారీ. గెట్ రెస్పాన్స్ మెథడ్ విల్ సెండ్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్, సర్వర్ రెస్పాన్స్ విల్ బి రిటర్న్ టు ద యూజర్. అవి 2 మెథడ్స్. మరి వేర్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ మిడిల్వేర్ క్లాస్? ఇప్పుడు ఇస్ ఏ డేటాబేస్ క్లాస్ అయితే మోడల్స్ డాట్ పీవై, ఫార్మ్స్ క్లాస్ అయితే ఫార్మ్స్ డాట్ పీవై. మరి మిడిల్వేర్ అనేది ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఏ పైథాన్ క్లాస్. వేర్ కెన్ ఐ రైట్ దీస్ మిడిల్వేర్ క్లాసెస్? ఇక్కడ డేటాబేస్ అనుకోండి, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ టు ద మోడల్స్. రిజిస్ట్రేషన్ అయితే అడ్మిన్, ఫార్మ్స్ అయితే ఫార్మ్స్ డాట్ పీవైలో రాస్తున్నాం. మరి మిడిల్వేర్ అనేది ఒక క్లాస్ అని చెప్పాము ఇక్కడ. ఎవ్రీ కస్టమైజ్డ్ మిడిల్వేర్ ఇస్ ఏ వన్ పైథాన్ క్లాస్. వేర్ కెన్ ఐ రైట్ దీస్ పైథాన్ క్లాసెస్? We have to how forms.py. Forms.py is the predefined, మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామా? We are creating same ante middleware.py file inside test app. ఒక పైథాన్ ఫైల్ తీసుకోండి .py తో, ఇన్ దట్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ మిడిల్వేర్ క్లాసెస్. సో అసలు ఫస్ట్ బేసిక్ గా వాట్ ఈస్ ద ఫ్లో ఐ విల్ టెల్, తర్వాత ఐ విల్ గో టు ద సమ్ అప్లికేషన్స్. జనరల్ అయితే మనకు తెలిసిన ప్రాసెస్ ఇదే కదా. హీ ఈస్ ద యూజర్, దిస్ ఈస్ ద జాంగో సర్వర్.
వీడు సర్వర్. మనకు తెలిసింది ఏంటంటే అప్ టు నో ఎస్ ఐఎమ్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్. అదే. సో జస్ట్ క్రియేట్ వన్ వ్యూ, యూజర్ సెండ్ రిక్వెస్ట్, హాయ్ యూజర్ ఐ ఆమ్ ద సర్వర్, డిజాంగో సర్వర్, అదే రెస్పాన్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అసలు ఫ్లో ఏంటంటే ఐ విల్ షో, అంటే మిడిల్వేర్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అనేది. హియర్ వన్ మిడిల్వేర్ ఈస్ దేర్. ఇక్కడ ఏదైనా ప్రింట్ మెసేజ్ రాసి అనుకో, దిస్ ద మిడిల్వేర్ రిక్వెస్ట్, మిడిల్వేర్ రెస్పాన్స్. ఇది కనుక ఇఫ్ ప్రింటెడ్ ఇన్ ద కన్సోల్ సర్వర్, అంటే కంపల్సరీ వన్ మిడిల్వేర్ ఈస్ వర్కింగ్, నాట్ వర్కింగ్. ఎస్. Up to now, we are not using this. Now, I will create one custom middleware. Just I am not written anything, this thing, just a print message, hi, some buy. In middle, ఈ రెండు మెసేజ్ వచ్చిందంటే కంపల్సరీ middleware is executed. First, we will see that sample application. What is the flow? I will display custom middleware execution flow. First slide, don't want to give any middleware. We have to see the just response, how the server is giving response to the user. So first, just I'm not doing any application. How the flow is working, request flow. That is we have to see. Stop the server. ORM. The next to present no middleware, just to take one views.py. Because I am sending request, we use the responsible to send the response. First to go to this middleware settings, install apps, go to views. Present no middleware, direct request will goes to view, view will give the response. Def is the keyword. Request. General ga, whenever I'm sending any message,
ఇక్కడ HTML ఫైల్స్ అన్ని వేస్ట్ కాబట్టి HTTP రెస్పాన్స్ ఐ విల్ సెండ్ ఫ్రమ్ Django dot stp import creation of object string with h1 tag. జస్ట్ ఒక మెసేజ్ అంతే, కస్టమ్ మిడిల్వేర్ డెమో. ఇప్పుడు దీనికి ఒక URL if I send the request, what is the output in the browser? Custom అంటే your request will goes to view is sending respect to there కదా, అది ఫ్లో అందరికీ తెలిసిందే. Here no new things in this case. ఉందా లేదు కదా, స్టార్ట్ సర్వర్. ఎక్కడేదో పోయింది ఇవాళలో. ఓహో ఓహో ఓకే 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 ఓకే. యూజ్ డాట్ ఏంది మంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొత్తదేమి లేదు, జస్ట్ ఐ సెండ్ రిక్వెస్ట్, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ యాజ్ ఏ హలో. ఏమైంది, రిటర్న్ ఇవ్వలేదా? సరిపోయిందే బాబు. వచ్చిందా లేదా? అంటే ఇది జనరల్గా ఏంటంటే ఐ డిఫైన్డ్ వన్ వ్యూ సెండింగ్, ఇది కాదు కావాల్సి అబ్జర్వ్ జాగ్రత్తగా. కన్సోల్ పర్పస్ కి మెసేజ్ ఐ వాంట్ టు రైట్, ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ ఎనీ ప్రింట్ మెసేజ్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ప్రింటెడ్ కన్సోల్. ఓకే, నౌ దిస్ లైన్ యాడెడ్ బై వ్యూ ఫంక్షన్. ఎస్, వన్స్ ఈ రీఫ్రెష్, ఇక్కడ నో చేంజెస్, గో టు ద కన్సోల్, డైరెక్ట్ గా మై రిక్వెస్ట్ విల్ బి గోస్ టు ద వేర్ వ్యూస్. ఫ్రమ్ వ్యూస్ టు ఐఎమ్ గెటింగ్ రెస్పాన్స్ ఆర్ నో? ఎస్ అంటే ప్రజెంట్ నో మిడిల్ వేర్ నథింగ్. ఎస్, హౌ దిస్ మిడిల్ వేర్ ఫ్లో అంటే, నౌ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ మిడిల్ వేర్ క్లాస్. In that print, first pre-processing I will write some message. Once I getting response, print message ante this line added by view ki before, if something will be printed, after this something will be printed, and who is responsible? Middleware only, because he is the user, this is the server. Present no middleware kabatti I am sending response, I am receiving request, this line printed, this line added by. Adi if middleware is there, first request will goes to where? Middleware. It will print something. He is sending message, message printed. After that, I am printing something. Who is printing this one? Middleware. Ante compulsory some middleware is there, not there? Yes. Just now I am telling. Present no middleware. How to implement it? Create a class. Oh, code రాలేదు ఇంకా, 1 minute అయితే. First to take this views. ఇది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. ప్రజెంట్ నో మిడిల్వేర్స్, దట్స్ వై కర్సర్ గోస్. నో మిడిల్ మీన్స్ కస్టమ్ మిడిల్వేర్, predefined middlewares are there. One URL pattern, send the request. ఇది రెగ్యులర్. ఇప్పుడు I will create middleware class. Now you have to check the flow.
So ikkada see this flow. Once I executed, user send request to the server, views.py given to some message, no middlewares. Okay, now I have to create one middleware class where inside test app create one Python class, the Python file middleware.py. అందులో you can create just forms, same right click, new Python file middleware. Once it is .py file, take a class name ఇష్టం, any name. I have to, my class name is execution flow of middleware. What is the parent class? Object. So middleware.py is a Python file. Inside that is my own class. Compulsory this is child class to which class? Object class. Two methods only. Whatever two methods? Underscore init. Pass. What is the inco method? Underscore call. ఇది ఈ టూ మెథడ్స్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. ఇవన్నీ ఏంటి? స్టార్ ఆర్స్ కీవర్డ్ ఆప్షనల్ కదా, నాట్ రిక్వైర్డ్. సెల్ఫ్ మ్యాండేటరీ. ఎస్, ఇందులో ఆఫ్టర్ సెల్ఫ్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్? గెట్ అండర్ స్కోర్ రెస్పాన్స్ ఈస్ ద మెథడ్. ఎస్, నౌ కన్సోల్ పర్పస్ కదా ప్రింట్ అంటే బిఫోర్ ప్రింటింగ్ వ్యూస్ ఫస్ట్ దిస్ మే వెన్ అవర్ సర్వర్ స్టార్టెడ్ దిస్ మెసేజ్ ప్రింటెడ్ init method execution is started. Whenever you have to start the server, yes, self dot get underscore response equal to get underscore response. Once you have to see this, stop the server, start the server. Server is started. Send request. ఏమైంది? This line added by the function. Is it printed? అవలేదు కదా, ఎందుకని? Because of your middleware class is not added in settings.py. Only predefined consider చేస్తుంది, అది రీజన్. ఎస్ నోనా? ఎస్, మనం ఎప్పుడో పాస్వర్డ్ హ్యాషర్స్ వీఆర్ యాడెడ్, సేమ్ స్టోరీ. సపోజ్ యువర్ టెస్ట్ యాప్ ఈజ్ నాట్ యాడెడ్, యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, నో ఛాన్స్. అందువల్ల init method execution not executed, wait, done. Implement second method also. Sir, what is the second method? Call get underscore response. What is the second argument? Request, user request. Yes, first I want to print pre-processing of request. Before going to the view function, first this line will be printed in the console. So how to send this request to the next level? Just now I am given self dot get underscore response of user request. I am sending to response. Whatever response I am getting from the views, post processing of the request. Just to return user response. First, stop the server, run the server. Init method is executed. Once I send the request, previous case load direct it will coming to the function. This line is added, but now first it will coming to middleware. Which line will be printed? Pre-processing. Then it will goes to view. This line is added. Whenever I'm returning response, it is coming to middleware. Next, which one? Post-processing. Darvata return response. When it is, copy this class name, go to settings. Middleware. How to add? Where it is available, that class.
ఆ క్లాస్ ఎక్కడుంది? మిడిల్వేర్ క్లాస్ ఇన్సైడ్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ వాట్ ఈస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్? వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో మిడిల్వేర్, అంతే కదా. ఇట్ విల్ గోస్ టు టెస్ట్ యాప్. ఎస్, ఇట్ విల్ గోస్ టు మిడిల్వేర్. ఎస్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో మిడిల్వేర్. నౌ చెక్ దిస్. సర్వర్ రీస్టార్టెడ్ సార్, ఇదిగోండి. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. వెన్ ఎవర్ సర్వర్ రీస్టార్టెడ్, ఇదిగోండి. init method execute not executed. Where this line is available? Middleware లో. మరి who is executed? అంటే my middleware is working, not working. Now count, ఇదిగోండి. Stop the server. Yes. Clear screen. Whenever server is started, yes, init method executed. So middleware is working because of I. Now send the request. Yes. Now don't goes to the views. First it will goes to the middleware. ఇదిగోండి. Pre-processing of the request. Then it is going to your views.py. Line is added. Yes. After that, post-processing. Who is responsible? Middleware. Post-processing. It will be printed. అంటే మిడిల్వేర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా? కంపల్సరీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో whenever server is started __ init method, before going to view, first pre-process. After view, compulsory post-process. It's just flow only. Actually, where we are using, what is the advantage? Why this middleware concept is required in real-time applications? Now we will discuss. It is just flow, how the flow is working. So compulsory your request will goes to middleware. Before user, post processing. At the time of server starting, init method. ఇది request flow.
82. Compulsory. So in the middleware lo, you have to add test app dot middleware module name, our class name, execution flow middleware. So where we are using in the real-time application lo middleware concept. Concept very small but very important. Now I will give one more example, Naveen. You will get full clarity. Observe. Sir, for example, assume you are the user. There is one server is there, assume bank server, Django server. In this server, there is one file is there, views.py. Whenever you are sending response in the internal process, it will goes to URLs, go to views. Whatever response is there, you are getting the response. Yes or no? Open your phone app, banking app, you can ask your balance. If your server is working, it will display your balance 13,000, 12,000, 15,000. Sometimes ఒకసారి మీకు మెసేజ్ వస్తుంది. So on a date midnight to 2 a.m. to 3:30 a.m. server is under maintenance and message పెడతాడు. ఆ టైంలో you can open and check it. Are you getting any balance? No. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే who is responsible to send that message? This middleware. Exactly at that time middleware is there activated. Because once I send request to the view, view is not working, it is not written any response, you will get none kani or something error messages. Instead of that, what I was doing is the message is coming, request coming to middleware. Ikkade request is processed, they will send, it never goes to the views. It will tell, sorry boss, app is under maintenance until 2 hours. Try after 2 hours. And a message ikkade they will send, it never goes to the views. After 2 hours ఏం చేస్తాడు, go to middleware. సార్ దీన్ని నేను కమెంట్ చేస్తే ఈజ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మిడిల్వేర్ క్లాస్? లేదు కదా. అప్పుడు రిక్వెస్ట్ విల్ గోస్ టు డైరెక్ట్ వ్యూసా మిడిల్వేరా? వ్యూస్కి వెళ్తుంది. దెన్ వ్యూ విల్ గివ్ రెస్పాన్స్. అది ఎగ్జాక్ట్ ప్రాసెస్ రియల్ టైంలో. Now one bank application like server I will take, so on so balance. My server is under maintenance. Immediately I will take middleware class, add middleware, request come here, process here only. After 2 hours, you no need to do anything. Just you can comment it, hash symbol. Request never goes to middleware, server only. మళ్ళీ ఒక 1 week తర్వాత if it is under maintenance, ఏం చేస్తారు? Delete the hash. Then request will goes to views or middleware? Middleware only. అది జరిగేది ఎగ్జాక్ట్గా ప్రొసీజర్. సీ దిస్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇంటర్నల్గా. సార్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? దట్ ఈస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ అవర్ వ్యూస్, వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ అవర్ కోడ్, ఐఎమ్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్ టు మిడిల్వేర్. మిడిల్వేర్ విల్ సెండ్. హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ యాప్ అండర్ మెయింటెనెన్స్? సీ దిస్. దిస్ ఈస్ ద వే. మిడిల్వేర్ application to show the information saying under maintenance. So view is not responsible. I don't send request to the views. Middleware will be
set that response. So stop the server, clear the screen, dot, Django hyphen admin, start project, middleware project, py, start app, test app, sir. ఇక్కడ కోడ్ ఏ ఉండదు, నథింగ్. వ్యూస్ లో వన్ లైన్ అంతే. యాప్ ఈజ్ రెడీ. యాడ్ అప్లికేషన్. Now views.py. So how I have to send application under maintenance message? Okay, that is the creation of the project, app, add application, testing, settings. Yeah, whenever your view function is something goes wrong, technical guy you are getting some error, or you are doing some maintenance, something your view is not at all possible to respond, then middleware will give response to the end user. That is the main advantage of middleware concept, custom middlewares. Because of don't disturb view. View lo there are so many logics programs are there. Middleware write one message, app under maintenance until 2 hours. Bus. After 2 hours, go to middleware.py, disable that class. Then view is responsible to send. See this example, you will get clarity. Come to this, go to middleware 2, open settings, add app, test app, go to views from Django, HTTP, import, response. Take a function, home page view. First argument, request. Return, render kaga. HTTP response, a string with some h1 tag. Write your message. Hello, this response is from view function. Ante whenever user sending, it will directly goes to the view is responsible. Take one URL from test app import views. Take one view. Views dot bus start the server. Should no middlewares, the request will be goes to direct to views.py. Hello, this is response from view function response. Suppose view lo technical ga something goes wrong. You have to send a message to app is under maintenance. Who will send? Middleware.
Present no middleware kada. Now I have to implement middleware. This is the regular program. Views.py, urls.py. That is just okay. Project, app, settings, a view, URL. So my view is perfect. So no problem, no middleware not required. Now okay, 3 hours my developers are working in the views. But these many 3 hours, so many people will send request, balance inquiry ani, money transferring ani, or some request I am getting. But how to send? Then you have to define middleware.py. Then you can write your code. That is the advantage of middleware. Because of something work is going on views.py. So maintenance means I have to add some new functionalities or some functionalities not working. I am working on that business logic. Then I can activate this middleware. సో చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ నో మిడిల్వేర్ కాబట్టి whatever user sending request direct goes to views, getting response. Take a Python file. Right click, new Python, middleware.py. Yes. From Django, module name, import, class name. Take a Python class. My class name, app maintenance middleware. What is the parent class? What is the first method? Underscore underscore init, comma, get underscore response. Initialize self dot get underscore response equal to get underscore response. What is the next method? Underscore underscore call. All are not required. First to self request. Whatever you want to send, return. Return is the keyword. Which response? HTTP response. String. Send H1 message. Whatever you want, you can write a message. Sorry, boss. Currently, application under please try after 2 hours. ఇదిగోండి ఇందులో ఉందా కాల్ మెథడ్ రిటర్న్ రెస్పాన్స్ దిస్ మెసేజ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. What is this class name? Yes. Go to settings in middleware, test app dot middleware dot class name. Send a request. Now request will come to first middleware or no? Yes. ikkade in the middleware lo return statement or no? Once it is written, is it going to views? లేదు కదా, ఒక రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అయిందంటే ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేటెడ్. నౌ కమ్ టు దిస్ కరెంట్లీ అప్లికేషన్ మెయింటైన్ బాస్ ప్లీజ్ ట్రై ఆఫ్టర్ 2 hours. అంటే ఇట్ నెవర్ డిస్టర్బ్ టు ద వ్యూస్. మీ వర్క్ అయిపోయింది, 3 hours కంప్లీటెడ్. యూ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. గో టు సెట్టింగ్స్.
ఏం చేయాలి? Comment. Your application is working. Put it never goes to here. Come to this. Yes, boss. View is perfect. Take the response. So anything not on this one, you are technical problem on the view proper response. So instead of disturbing the view code, write that small code. Technically, we are facing some issue. Please try after 1 hour. Then user can understand. Okay, technical they are facing some problem. Once the problem solved by developer, then you can uncomment and comment. Then it will goes to this one. Like we have to use middlewares. Concept is simple, but very important concept. This one, how middlewares are working in real time. So అట్లాగా ఒక 2-3 applications I will tell. The main advantage of the middleware. If you are facing any problems, don't disturb to the view. Send your message through middleware. Once a return statement is there, it never goes to the view. Once you comment this, then view is executed. Yeah, just to have to write technical view is not working properly. Middleware, yes, whatever you are telling, that is correct. So that is the first example. What is the flow? First request goes to middleware, next views, Malli again middleware, end user. This is the app maintenance. Next one more 2 apps I will tell. Then this is over. So tomorrow we'll continue.